Please accept my prostrated obeisances in the dust of your beautiful, soft, and exceptionally cool 2 lotus feet. All glory to your divine grace. Today is your Vyasapuja. It's the time for me to take a closer look into the heart I offered you 40 years ago, and to honestly assess whether or not I've lived up to your expectations. As I stand before you today, unfortunately, I feel prone to lament more than anything else. I am so much in need of your mercy, but what have I done to qualify myself for all the mercy the most magnanimous Lord Nityananda has empowered you to give? Whatever I've done, there is one thing I'm sure of. It was not enough. There's so much more I know that you expect from me. These days, the topic of mercy is something I speak about a lot. I must speak about it, because I know that I'm desperately in need of it. The simple truth, known only to those who are worthy to be considered as a devotee by the Lord and his true devotees, is that a devotee is one who is always dependent upon the mercy of the Lord and his true devotees. But I have no right to get the Lord's mercy. I have no right to even ask the Lord for his mercy. Why should he even listen to me? Who am I? I have not bound him within the core of my heart. I have not served him in any way that would be pleasing to him. I do not desperately call out to him like a child calling for his mother. I don't remember him in both happiness and distress. In fact, I don't remember him in any condition of life. I haven't surrendered my life to him, but to speak of the fact that I haven't surrendered anything at all unto him. And worst of all, is that I have absolutely no love for him. Why should he give me even a drop of his mercy? Yet I have the audacity to quote Lord Brahma in lectures again and again, that if one is favored by even a slight trace of the mercy of your, Krishna's, lotus feet, he can understand the greatness of your, Krishna's, personality. As if I have understood something significant about Krishna's personality. The sad truth is that I know nothing about the greatness of Krishna's personality. And the reason for that is so obvious. I've done absolutely nothing to qualify myself for even the slightest trace of his mercy. Yet, somehow, by some imaginable good fortune, created only by you, despite all my qualifications, Krishna, the Supersoul in everyone's heart, revealed something to me 40 years ago about the greatness of your personality. I don't know what I did to deserve that mercy, but since it has been confirmed in Shastra that it comes only by the combined mercy of Krishna and you, I can only conclude that you must have somehow included this insignificant jiva in your prayers when you asked Krishna to give out that mercy. Certainly I did not ask for it. I didn't even know it existed. Naivo payantya puchitam kavaryastavesha brahmayusapi pratam vidamuda smaranta yontar bahishtan vritam ashubham vidinvam acharya chaitya vapusha swakatim vinakti. O my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma. For you appear in 2 features, externally as the Acharya and internally as the Supersoul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. Srimad Bhagavatam 11:21-6. Krishna listens to you. You have everything from him that I don't have. You are the true possessor of Krishna's mercy, and it is you who has the power to pour upon me more and more of that same mercy which was revealed to me then. But it seems that even though 40 years have passed since the time I received his mercy through you and from him, still I have not lived up to your expectations. I need to become ever increasingly greedy for your mercy.
I know that there must be no limits to the mercy you carry, because every day of my life I see so many examples of those who have received it from you. When I travel to so many places throughout the world, I see people come to life when they hear about you. I see devotees become ever increasingly eager to glorify you and to dedicate every fiber of their existence in service to you. I see people dance in ecstasy upon receiving the holy names which you continue to deliver throughout the world, and even in the most remote corners of the world. I see people who never before knew anything about you beg for the opportunity to read the books written by you. I see devotees shunning invitations to find mercy elsewhere due to the deepest convictions that everything needed for Krishna's mercy is coming from you. I see people's lives changing and gradually transforming into bright-faced, enthusiastic beggars for your mercy by having associated with those who love you. I see children who have grown up in your movement and who are making plans to spend the rest of their lives in service to you. I see devotees crying unlimited tears in gratitude for all that you've done for them. All this and so much more is all due to your mercy. The evidence is clear. There is no limit to your mercy. Still somehow this unfortunate beggar has not progressed enough in his desire to receive another installment of this inexhaustible mercy. I can only lament and maintain hope against hope that one day you may consider me a fit candidate for your unlimited mercy. On this most auspicious day of your divine appearance in this material world, I therefore beg you to please know that I have nothing left to do before you today than to beg, plead, and if it's at all possible, even cry out for your mercy. Despite my continued lack of qualification, I know I have no other hope, and yet I remain confident that there is every good reason to hope. In the dust of your lotus feet, your unworthy servant, Niranjana Swami. Дорогой Срила Прабхупада, примите, пожалуйста, мои нижайшие поклоны в круги ваших мягких, прекрасных и дарующих исключительную прохладу лотосных стоп. Вся слава вашей божественной милости. Сегодня, ваша Вясапуджа, пришло время внимательно заглянуть в сердце, которое я предложил вам 40 лет назад, и честно оценить, оправдал ли я ваши ожидания. Когда я стою сегодня перед вами, то, к сожалению, чувствую, что в первую очередь мне нужно сокрушаться. Я так нуждаюсь в вашей милости, но что я сделал, чтобы быть достойным ее? Чтобы быть достойным милости, которую самый великодушный Господь Нитянанда уполномочил вас дать. Что бы я ни сделал, лишь в одном, я уверен наверняка, этого было недостаточно. Я знаю, что вы ожидаете от меня гораздо большего. В последнее время я часто говорю о милости, я должен говорить о ней, поскольку знаю, что отчаянно в ней нуждаюсь. Истина известная только тем, кто считает преданными. Кого считает преданными Господь, его чистые преданные, состоит в том, что преданный – это тот, кто всегда зависит от милости Господа и его чистых преданных. Но у меня нет права на получение милости Господа. У меня нет права даже просить Господа его милости. Почему он вообще должен слушать меня? Кто я такой? Я ведь не заточил его в своем сердце. Я не служил ему ни одним из приятных ему способов. Я не взываю к нему в отчаянии, подобно ребенку, зовущему мать. Я не помню о нем в счастье и горе. В действительности я никогда не помню о нем. Я не вручил ему свою жизнь. Что уж говорить о том, что я вообще ничего не вручил ему. И хуже всего то, что у меня нет абсолютно никакой любви к нему. Почему он должен дать мне хотя бы каплю своей милости? Однако у меня хватает нахальства снова и снова цитировать лекции Господа Брахмы. Познать Твое, Кришна, истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих, Кришна, лотосных стоп. Как будто я понял что-то значительное о Кришне. Увы, я ничего не знаю о величии Кришны, и причина этому очевидна. Я не сделал абсолютно ничего для того, чтобы стать достойным даже тени, от тени Его милости.
Однако по какой-то причине, по какой-то невообразимой удаче, источником которой были вы один, несмотря на все мои несовершенства, Кришна, вся душа в сердце каждого, 40 лет назад открыл мне кое-что о вашем величии. Я не знаю, что совершил, чтобы заслужить такую милость, но поскольку Шастра подтверждает, что для этого требуется объединенная милость вас и Кришны, я могу заключить только, что вы по какой-то причине включили эту незначительную живу в свою молитву, когда просили Кришну дать эту милость. Я определенно не просил о ней. Я даже не знал, что она существует. На его паянти упачитам кавая ставеша барма юпаши критам риттам удас маранта юантар бахис тану бритам ашибам видунван ачари чайте вакуша свагатим винакти. О мой Господь, поэты, трансценденталисты и знатоки духовной науки говорят, что в долгу перед тобой, даже если они наделены продолжительностью жизни Брахмы, ибо ты являешься в духу ипостаси, внешний, как ачарья, и внутренний, как вся душа, чтобы указать обусловленному живому существу путь к тебе. Кришна прислушивается к вам. Кришна дал вам все, что у меня нет. Вы истинно обладатель милости Кришны, и именно в вашей власти снова и снова проливать на меня ту же милость, что и раньше. Но кажется, что хотя со времени получения Его милости через вас и от Него прошло 40 лет, я все еще не оправдал ваших ожиданий. Мне необходимо обрести всевозрастающую жадность обретения вашей милости. Я знаю, что у вашей милости не должно быть предела, поскольку каждый день в своей жизни я вижу великое множество примеров тех, кто получил ее от вас. Когда я путешествую по всему миру, то вижу, как люди оживают, когда слышат о вас. Вижу, как у преданных появляется всевозрастающая жажда прославлять вас и посвящать каждый атом своего существования служению вам. Вижу, как люди танцуют в экстазе, когда получают святые имена, которые вы продолжаете распространять по всему миру, даже в самых отдаленных его уголках. Вижу, что те, которые раньше ничего не знали о вас, умоляют о возможности прочитать книги, написанные о вас. Вижу, как преданные избегают приглашений поискать милость где-нибудь еще из-за глубочайшего убеждения, что все необходимое для обретения милости Кришны исходит от вас. Вижу, как жизни людей меняются, как их лица начинают сиять, и как после общения с теми, кто любит вас, они постепенно превращаются в наполненных энтузиазмом, попрошаек вашей милости. Вижу детей, выросших в вашем движении, которые планируют провести остаток своих жизней в служении вам. Вижу преданных, из глаз которых бесконечным потоком льются слезы благодарности за все, что вы для них сделали. Все это и многое другое, благодаря вашей милости. Свидетельство очевидно. Ваша милость беспредельна. Однако по какой-то причине этот неудачливый попрошайка недостаточно развил в себе желание еще раз получить вашу нескончаемую милость. Я могу только скорбеть об этом и продолжать верить, несмотря ни на что однажды вы посчитаете меня подходящим кандидатом для обретения вашей безграничной милости. Поэтому в этот наиболее благоприятный день вашего божественного явления в этом материальном мире я молю вас, пожалуйста, знайте, что сейчас мне не осталось ничего другого, как просить и умолять. И если это вообще возможно, плакать по обретению вашей милости. Несмотря на то, что я еще недостоин, я знаю, что у меня нет иной надежды, и все равно я уверен, что для такой надежды есть все основания. В пыли ваших лотосных стоп, вашим достойным слуга Ниранджана Свами. Спасибо большое, Ниранджана Свами Махараджа. Ниранджана Свами Махараджа ки